Imagina por un momento que alguien te dijera que gran parte del dinero que trabajas duro por ganar desapareciendo, no por impuestos, no por una crisis, sino por decisiones de compra que parecen completamente normales cada. Millones de personas compran cosas que creen que les acercan al un auto un poco caro y el dispositivo que acaba de salir, objetos que prometen estatus, comodidad o la de haber legado, pero la verdad, muchas de esas compras no solo no te hacen rico. En realidad, retrasando silenciosamente tu libertad financiera. Durante, he observado, las personas toman decisiones con su dinero y con el tiempo. Algo sorprendentemente simple. No es necesario ganar una fortuna para construir riqueza, pero es absolutamente necesario evitar ciertos gastos que destruyen tu futuro financiero. Hoy quiero hablar de algunas cosas que, si realmente quieres construir riqueza y libertad, dejar de comprar inmediatamente porque a veces hacer rico no empieza con lo que inviertes, sino con lo que decides dejar de comprar. Comenzar con algo que he observado durante muchos, no importa si hablo con que, empezando su carrera con profesionales exitosos o incluso con personas que ya han ganado mucho dinero, hay un error que aparece una y otra vez, un error silencioso, socialmente aceptado y que rara vez se cuestiona. La gente compra cosas para impresionar a otras personas, puede parecer algo pequeño porque vivimos en una sociedad donde el suele mostrarse de objetos visibles, autos elegantes, relojes caros, ropa de marca o que cambian cada a poco, sin darnos cuenta, empezamos a creer que esas cosas son seals de progreso, pero existe una diferencia enorme entre per ser rico y realmente construir riqueza. Cuando alguien compra algo para impresionar a otros, normalmente no, tomando una financiera, tomando una emotional. Intentando comprar estatus, y el problema es que ese tipo de compra nunca termina siempre. Alguien con un auto nuevo, alguien con una casa grande, alguien con algo caro, es una carrera que no tiene de meta. Durante muchos años he visto personas con ingresos muy altos vivir constantemente bajo financiera desde afuera. Exitosos, casas grandes, autos lujosos, vacaciones espectaculares, pero días en esos ingresos estaban comprometidos, sus ahorros eran, y su libertad financiera era inexistente. He visto lo contrario, he visto personas que viven con sencillas, que no sienten la necesidad de impresionar a nadie, personas que manejan autos normales, que no siguen cada moda y que no compran cada día estatus que aparece en el mercado. Con el tiempo, esas personas terminan teniendo algo mucho valioso que la apariencia de riqueza, independencia, la es que muchas veces las personas que realmente construyendo riqueza no parecen ricas en absoluto, mientras que las personas que parecen ricas en muchos casos simplemente financiando esa apariencia. El dinero tiene una interesante cuando lo gastas en cosas que no necesitas para impresionar a personas que realmente no influyen en tu vida, sacrificando algo mucho importante, tu futuro cada que gastas en dos posibles destinos, puede convertirse en una herramienta que trabaja para ti durante años, o puede convertirse en un objeto que pierde valor y desaparece de tu balance personal. La de los objetos decididos para impresionar pertenecen a la segunda. Se deprecian, se vuelven obsoletos y pasan de moda, pero el dinero que no gastas impulsivamente tiene la capacidad de multiplicarse, puede invertirse, puede crecer y puede dar opciones. Y en mi experiencia las opciones son una de las formas
puras de riqueza, la libertad de elegir, chiueche, trabajar la libertad de no aceptar decisiones por necesidad, while la libertad de vivir tus propios valores, nada de eso bien de imprisionar a otras personas, bien de la disciplina silenciosa, una de las decisiones poderosas que una persona puede tomar y es dejar de vivir para la externa cuando dejas de intentar demostrar algo al mundo ocurre algo curioso, tus decisiones financieras se vuelven mucho inteligentes. Empiezas a hacer preguntas diferentes, ya no preguntas. Chiueche, la gente si compro esto, si no esto realmente mejora mi vida. No preguntas esto me hace ser exitoso, si no esto me acerca a la libertad financiera. Es pequeño cambio de mentalidad transforma completamente la. Con el dinero, la publicidad, las redes sociales y muchas presiones culturales intentan convencerte de que el deber de cierta manera pero la verdadera estabilidad financiera casi nunca se ve espectacular, se ve tranquila, se ve disciplinada y se ve paciente. Las personas que construyen riqueza real rara vez sienten la necesidad de demostrarlo constantemente porque entienden algo muy simple, el dinero es mucho poderoso cuando, trabajando en silencio que cuando, siendo exhibido, y cuando empiezas a pensar de esa manera, muchas compras que antes, importantes dejan de tener sentido, y el auto que comprabas para impresionar a tus vecinos ya no parece tan necesario, y el reloj que comprabas para mostrar estatus pierde su atractivo, la ropa que comprabas solo para mantener una imagen deja de ser una prioridad, no porque esas cosas son malas por mismas, sino porque empiezas a entender el costo oculto que tienen. Y el costo no es solo el precio que pagas hoy. El costo es todo lo que es dinero. Habers convertido mana, las personas que alcanzan verdadera independencia financiera no lo hacen por ganan el doble que todos los. Muchas veces lo logran porque evitan gastos que la consideran normales, renuncian a la necesidad de impresionar y a cambio obtienen algo mucho poderoso, control sobre su tiempo, control sobre sus decisiones y control sobre su futuro, porque al final la riqueza real no se mide por lo que muestras al mundo, sino por la libertad que construyes en silencio. Hey otro financiero que he visto repetirse durante generaciones, no importa la edad o el nivel de ingresos, es una tendencia casi en muchas personas comprar cosas que pierden valor. While lo curioso es que casi todos sabemos que sucede, sabemos que algunos productos se deprecian con el tiempo, sabemos que ciertas compras empiezan a perder valor desde el momento en que salen de la tienda, sin embargo, seguimos, una y otra vez como si esa realidad no existiera. Cuando alguien empieza a pensar como inversor, incluso fuera del mercado de valores, empieza a hacer una pregunta muy simple antes de gastar dinero. Chiueche, con el valor de esto dentro de 5 años, es una pregunta sencilla, pero cambia completamente la forma de tomar decisiones. Muchas de las compras que la sociedad celebra, decididas para perder valor, nuevo, por ejemplo, puede perder una parte importante de su valor en los primeros años. La que hoy parece indispensable puede volverse obsoleta mucho antes de lo que imaginamos. Las tendencias cambian, los modelos se reemplazan, while lo que ayer nuevo hoy parece viejo. Nada de esto significa que no debe vivir sin disfrutar de las cosas de la vida, y el problema no es comprar algo que pierde valor, y el problema es convertir ese tipo de compra en un constante por cuando se repite durante años crea una fuga silenciosa de riqueza. Piensa en la diferencia entre dos tipos de decisiones. Una persona compra regularmente cosas que se deprecian. El dispositivo, el modelo, reciente, el objeto que
De modo tal la otra persona es una pausa antes de comprar y se pregunta si es dinero. Tenerantra by Joe Major tal vez. Inverters tal vez. Usar para adquirir algo que produzca ingresos, tal vez simplemente. Cuidar stand. Y crecer con el tiempo. Esa diferencia de mentalidad parece pequeña en el corto plazo, pero en el largo plazo cambia completamente el resultado financiero de una vida y el mundo moderno. Lleno de incentivos decididos para acelerar el consumo, cada año aparecen versiones nuevas de productos que ya funcionan perfectamente. Cada temporada trae una tendencia diferente. Cada campa publicitaria intenta convencernos de que lo que tenemos ya no es suficiente, pero la realidad no cambia con la publicidad. Un activo es algo que tiene la posibilidad de aumentar su valor o producir ingresos. Un pasivo, en cambio, consume recursos y normalmente pierde valor con el tiempo. Muchas de las cosas que compramos por impulso pertenecen a esa segunda. Y cuando una persona linea su vida financiera con objetos que se deprecian, construyendo un sistema que constantemente exige ingresos solo para mantenerse eso cree, para trabajar, para ganar, para mantener un estilo de vida que en realidad no, produciendo estabilidad. Las personas que construyen riqueza suelen desarrollar una especie de paciencia poco. No sienten la urgencia de reemplazar algo que funciona, no sienten la necesidad de seguir cada tendencia, no sienten que deben actualizar su vida cada vez que el mercado presenta una novedad. Esa paciencia puede parecer aburrida desde fuera, pero financieramente es extraordinariamente poderosa. Por cada vez que decides no gastar dinero en algo que se preservando capital, y el capital preservado tiene una muy interesante puede convertirse en algo productivo, puede convertirse en una oportunidad, puede convertirse en una base para el futuro. Durante, he observado que la de las grandes diferencias financieras entre personas no provienen de decisiones gigantescas, provienen de cientos de decisiones pequeñas tomadas con disciplina, comprar o no comprar, actualizar o esperar, seguir la tendencia o ignorarla. Cada una de esas decisiones parece insignificante en el momento, pero cuando se acumulan durante 20 o 30 años, el resultado puede ser enorme. Las personas que constantemente emplazan cosas que funcionan terminan pagando una especie de impuesto invisible al consumo. No aparece ninguna factura oficial, pero es el costo de la constante. Mientras tanto, quienes son selectivos con sus compras permiten que su dinero permanezca en lugares donde tiene la oportunidad de crecer, y el crecimiento compuesto es una fuerza muy poderosa cuando se le da suficiente tiempo, y el verdadero no es entender esta idea, la de las personas la entienden perfectamente cuando la escuchan, y es resistir la cultural que dice que siempre necesitamos algo nuevo. La disciplina financiera muchas veces significa sentarse con decisiones que no laman la. Significa usar algo durante tiempo, significa ignorar algunas modas, significa aceptar que no todas las compras emocionantes son decisiones inteligentes. Pero con el tiempo esa disciplina produce algo que el consumo constante nunca puede ofrecer: estabilidad, seguridad, independencia, porque al final cada que no se pierden innecesaria es un que conserva su poder para construir tu futuro. Hay otro comportamiento financiero que con el paso del tiempo he visto causar problemas que casi cualquier otro. While lo curioso es que muchas veces comienza con algo que parece completamente normal, algo que la sociedad ha llegado a considerar parte natural de la vida adulta. Me refiero a gastar dinero que no se ha ganado. Hoy en hacerlo las tarjetas de
en todas partes, los pagos en cuotas aparecen en casi cualquier compra, los de consumo se ofrecen con una rapidez que parezcan soluciones simples en el momento, todo parece manageable, la compra se siente pequeña, la cuota mensual parece baja y el impacto inmediato parece pero lo que muchas personas no ven es que cada vez que gastan dinero que no han ganado, tomando una que afecta directamente a su futuro, comprometiendo ingresos que no existen, y cuando se repite con el tiempo puede convertirse en una cadena financiera muy de romper. La duda de consumo tiene una particular que la es peligrosa, no solo reduce el dinero disponible en el presente, limita las opciones en el futuro, cada pago mensual representa una parte del ingreso que ya asignada y es dinero que no puede ahorrarse, no puede invertirse, y no puede utilizar para oportunidades nuevas, y es dinero que pertenece al pasado. Muchas personas terminan trabajando cada mes no solo para vivir hoy, sino para pagar decisiones que tomarán meses o incluso años. Creo una constante la libertad financiera en cambio funciona cuando el dinero que ganas no completamente comprometido cuando tienes margen para decidir. Hacer con cuando puedes ahorrar, invertir y permitir que tu dinero empiece a trabajar para ti, pero todo eso se vuelve mucho. Cuando una parte significativa de tus ingresos destinada a pagar deudas de consumo, hay una diferencia importante entre usar deuda para adquirir algo productivo y usar deuda para financiar consumo. La primera puede, en algunos casos, generar valor a largo plazo. La segunda casi siempre es lo contrario. Cuando alguien usa deuda para comprar algo que pierde valor con el tiempo, enfrenta dos fuerzas negativas al mismo tiempo, el objeto se deprecia mientras la deuda sigue existiendo, eso crea una brecha financiera, lo que puedes ver cada vez menos, mientras lo que debes permanece, se repite varias veces, la brecha se vuelve cada vez grande. Una de las decisiones poderosas que una persona puede tomar es aprender a vivir por debajo de sus ingresos. Puede sonar simple, pero en la require disciplina significa resistir la de comprar algo hoy solo porque existe la de pagarlo poco a poco. Significa entender que la verdadera capacidad de compra no se mide por el de una tarjeta de sino por el dinero que realmente has ganado. Cuando alguien adopta esa mentalidad, algo interesante comienza a suceder. Las decisiones se vuelven reflexivas antes de comprar. La pregunta cambia, ya no es puedo pagarlo en cuotas, sino veo la pena pagar esto con dinero que ya he ganado. Es pequeño cambio de perspectiva elimina muchas compras impulsivas. Crea un espacio financiero que pocas personas experimentan. Cuando no tienes dudas de consumo significativas, cada que ganas tiene una libertad diferente, puede convertirse en ahorro, puede convertirse en seguridad. He observado durante que las personas que evitan la duda innecesaria tienen una ventaja silenciosa, no necesariamente ganan dinero que los pero conservan una mayor parte de lo que ganan. Y con el tiempo, conservar dinero es tan importante como ganarlo, la duda de consumo, que non efecto, que muchas veces pasa desapercibido, reduce la de control. Cuando muchas obligaciones financieras se acumulan, las decisiones profesionales comienzan a tomarse desde la necesidad, no desde la oportunidad. Se aceptan trabajos que no se desean, se posponen cambios importantes, se toleran situaciones que evitarse. La libertad financiera no significa tener una vida perfecta, pero significa tener capacidad para elegir. Y esa capacidad nace cuando tus ingresos no
Atrapados por decisiones pasadas, por supuesto, el mundo moderno, ofreciendo, en todas partes siempre, formas de gastar hoy y pagar mañana, pero la verdadera estabilidad. Rara vez se construye de esa manera, se construye cuando una persona aprende a hacer algo que parece simple, pero que en realidad es extraordinariamente poderoso, gastar menos de lo que gana y evitar comprometer el futuro por deseos del presente, por cada vez que decides no gastar dinero que no has ganado, protegiendo algo mucho valioso que tu saldo bancario, protegiendo tu libertad futura. Hay una idea que en mi experiencia cambia completamente la manera en que una persona ve el dinero, no es complicada, no requiere sofisticados ni conocimientos financieros avanzados, pero una vez que alguien realmente la entiende, muchas decisiones cotidianas empiezan a verse de forma diferente. Cada que gastas de non costo invisible, el tiempo, no me refiero al tiempo que te ganarlo un quiso. Importa, me refiero al tiempo que es haber pasado trabajando para ti si lo hubieras conservado y invertido. La de las personas mira un precio y piensa en el costo inmediato, ven lo que algo vale hoy, pero muy pocas personas se detienen a pensar en lo que es dinero. Convertir semana easy es el verdadero costo de muchas compras. Imagina por un momento que tienes dos opciones con el mismo dinero. Puedes gastarlo hoy en algo que te da una. O puedes invertirlo y permitir que crezca durante la primera. Ofrece inmediata, la segunda ofrece algo mucho poderoso, crecimiento con el tiempo, y el tiempo es un aliado extraordinario cuando se le da la oportunidad de trabajar. Una pequeña cantidad de dinero invertida de forma constante puede transformarse en algo sorprendentemente grande si se le permite crecer durante. No ocurre de la noche a la mañana, no es emocionante al principio, de hecho, muchas veces parece demasiado lento, pero la magia aparece cuando el tiempo se acumula. Y el dinero empieza a generar rendimientos y esos rendimientos empiezan a generar rendimientos es proceso, atrasado y lo que, como una cantidad modesta puede convertirse en algo significativo, cada vez que gastas dinero en algo innecesario, no solo perdiendo es monto en el presente, perdiendo todo lo que es dinero. Habers convertido con el paso del tiempo y es el costo que casi nadie calcula. Un gasto pequeño puede parecer insignificante en el momento, una compra impulsiva, una que apenas se nota cada uno de esos gastos parece demasiado pequeño para preocuparnos, pero cuando esos gastos se repiten constantemente, empiezan a competir directamente con el crecimiento futuro de tu dinero. No es que disfrutar de la vida sea un error y el problema aparece cuando el gasto se vuelve, cuando no existe una, sobre el verdadero valor de cada. Financiera, las personas que desarrollan una, saludable con el dinero comienzan a ver cada, como una pequeña semilla, algunas semillas se plantan y crecen con el tiempo, otras simplemente se consumen, la clave en decidir conscientemente. Semillas quieres plantar. Porque una vez que entiendes el poder del tiempo en el crecimiento del dinero cada financiera adquiere una completamente nueva, un gasto deja de ser solo un gasto, se convierte en una. Entre el presente y el futuro, muchas personas creen que la riqueza se construye de grandes decisiones financieras, piensan que todo depende de encontrarla perfecta o de tomar una oportunidad extraordinaria. En realidad, la mayor parte de la riqueza se construye de decisiones pequeñas repetidas con consistencia durante muchos años. Guardar un poco
Gastar un poco menos, invertir con paciencia, permitir que el tiempo haga su trabajo es proceso puede ser aburrido cuando se compara con la del consumo inmediato, pero financieramente es una de las estrategias poderosas que existen. Cuando alguien comienza a respetar el valor del tiempo en el crecimiento del dinero, su comportamiento cambia de forma natural, empieza a preguntarse una compra realmente vale el costo futuro o que implica a veces la respuesta. ¿Why eso? Perfectamente bien y el dinero. Para mejorar la vida, pero muchas veces la respuesta no hay cada vez que eliges no gastar en algo que no agrega verdadero valor a tu vida, haciendo algo muy importante a tu dinero. Tiempo para crecer. Es tiempo multiplicado durante años puede producir resultados que al principio parecen de imaginar y visto es principio funcionar durante. No depende de tener ingresos extraordinarios, no depende de ser un genio de las inversiones, depende principalmente de paciencia, disciplina y una clara de el tiempo amplifica cada financiera. Al final el dinero tiene muchas funciones, pero una de las importantes es ofrecer libertad para elegir, vivir, trabajar y usar tu tiempo cada que permites crecer en lugar de desaparecer en gastos innecesarios te acerca un poco a esa libertad porque en el mundo de las finanzas el recurso poderoso nunca ha sido el dinero, siempre ha sido el tiempo. Si es mensaje te hizo ver el dinero de una manera diferente, entonces no lo guardes solo para ti, con alguien que necesita escuchar esta verdad, y si quieres seguir aprendiendo, pensar a largo plazo, evitar errores financieros comunes y tomar decisiones que realmente construyen libertad, desescribirte y acomparnas en los videos por claric ways a real no se construye con una sola gran, sino con pequeñas decisiones inteligentes repetidas todos los